이렇게 clean my room. clean my room. clean my room. 그다음에 go to the soccer practice. go to soccer practice. go to soccer practice. do my homework. make my bed. feed my bird. practice the piano. go shopping. write to my pen pal. 여러분 기억하죠? 질문이 어때요? 읽어볼까요? What do you have to do today? 무슨 말인가요? What do you have to do? 넌 무엇을 해야 하니? 근데 오늘. 그럼 넌 오늘 뭘 해야 하니? 어떻게 물어본다고요? What do you have to do? 한번 더 해볼까요? What do you have to do today? 그러면 어떻게 대답해요, 여자아이가? I have to make my bed and feed my cat. 두 가지 일을 하는 거죠. 하나 뭐요? make my bed가 침대를 만들다는 뜻인가요? 침대를 정리한다는 말인가요? 침대 정리를 해야 되고 또 고양이에게 먹이도 줘야 돼. 그렇죠? 그러면 여러분 여기다가 여러분 이름을 적어주세요. 또는 me 하면 돼요. 그 다음에 Nancy, Sandy, Charles, Tony 이렇게 적을까? Yes. I have to do the dishes. 설거지 해야 돼요. I have to do the dishes 했고 I have to exercise. 운동해야만 했었어. 자, 여러분도 여러분 해야 될 거 적어보세요. what이 무슨 뜻인지 알죠? 무엇을 you have to do. 너가 해야 하는가? have to는 해야 하다는 말이죠. 그렇죠? 그리고 do는요. 하다라는 말이죠. 합해서 어떻게 해요? 무엇을 해야 하나요? 오늘. 오케이. 다 같이 선생님한테 물어보세요. 1, 2, 3. What do you have to do? Little faster. 좀 빠르게. What do you have to do today? I have to do the dishes and exercise. And I did them. 그리고 선생님 다 둘 다 했어요. 자, 낸시한테 시작. What do you have to do today? I have to do my homework. Do her homework. 그녀의 숙제를 하고요. Washing my face. Wash your face. 오케이. 얼굴 씻는 거. 오케이. Sandy. 자, Sandy한테 물어볼까요? 1, 2, 3. What do you have to do today? I have to. I have to do the homework. Oh, I have to do her homework. 역시 숙제를 해야 되고요. And make your bed. Okay. Make her bed. 침대 정리를 해야 됩니다. Next, Charles. 1, 2, 3. What do you have to do, Charles? I have to All right. clean my room Good. and do my homework. Good job. Do his homework. Okay, actually 이렇게 하면 여러분 다시 더드로 해야 되겠네요. 3인칭 단수이기 때문에. 그래서 S를 붙여볼까요? Does, washes, makes, does, cleans. 3인칭 단수니까요. 그렇게 해볼까요? 근데 이런 대답할 때는 S 빼셔야 됩니다. 대답할 때 어떻게 한다고요? I have to 할 때는 여기다가 동사의 원형을 쓰셔야 돼요. S 같은 거 붙이면 절대 안 됩니다. 대답할 때는 요거 S 다 빼서 얘기하셔요. 자, 토니한테 물어볼까요? 1, 2, 3. What do you have to do today, Tony? I have to do her homework. 네가 그녀의 숙제를 해줘? Do her homework. 나는 그녀의 숙제를 해줘야 됩니다. 누구의 숙제? 너가 지금 나는 그녀의 숙제를 해줘야 됩니다 했잖아. Her homework 하면 그녀의 숙제니까. My homework을 해주셔야죠.
다시 한번 더 해볼까요? What do you have to do, Tony? I have to do. does는 또 삼행시 단수야. 아까 선생님 I have to 하면 뭘 쓰라고 그랬어요? 동사의 원형, 즉 s를 붙인 건 안 됩니다. So what do you have to do, Tony? I have to do my homework 그렇죠. 그렇게 변환을 잘 하셔야 돼요. I have to do my homework and and go shopping. go shopping. 잘했어요. 자, 그랬습니다. 자, 빨리 대답할까요? Nancy, what do you have to do? Nancy, what do you have to do? I have to do my homework Okay. wo- And and wash my face. good job. Sandy, what do you have to do? No. 그땐 do. I have to 하면은 does 쓰면 안 되고요. Do my homework and make my bed. Good. My bag? Battleground? Bed. Okay, Tony, what do you have to do? I have to Do my homework and go shopping. go shopping. Charles, what do you have to do? I have to clean my room. 근데 do 빼셔야 돼요. I have to clean. Clean my room Uh-huh. and do my homework. Good job. 이제는 질문이 좀 어려워집니다. Charles, what does Nancy have to do? What does Nancy have to do? 대답은 어떻게 돼요? She has to 동사 원형을 써야 돼요. does면 안 되죠. 동사 원형이 아니니까. What does Nancy have to do? She has to her homework. do는 맞죠? 왜 이 동사 원형을 쓰라고 했잖아. 다시 한번 해볼까요? What does Nancy have to do? She has to do her homework. And Washes wash 안 돼. 동사 원형 써야 돼. wash her face. 그렇죠. 우리 찰스 한 번 더 빨리 해볼까? What does Nancy have to do? Do her eyes. She has to do her homework and wash her face. And Tony, what does Charles have to do? He has to Good. He has to clean clean. my 그거 네 방을 청소해줘야 돼. 방 셔틀 청소 셔틀인가요? He has to 대묻지 마세요. 대답을 하세요. clean Her? 찰스가 여자야? His room. He has to clean his room. 그는 그의 방을 청소해야 됩니다. 또 What else? his Do his homework. do his 오케이. 이게 좀 여러분 머리를 잘 굴려야 돼요. Nancy, what does Sandy have to do? She has to She has to do her homework yes, do her homework and and make her bed. perfect. 완벽해서. Sandy, what does Tony have to do? Good. He has to. 또 역시 토니는 찰스를 여자로 만들고 샌디는 토니는 여자로 만들고 있어요. His homework. Okay? 동사 원형 쓰셔야 돼요. Go shopping or go shopping? Go shopping. Nancy has to do her homework and wash her face. And Charles has to clean his room and do his homework이죠. 여기서는 동사 원형이 돼요. 그 다음에 Sandy has to do her homework and make her bed. And Tony has to do his homework. Good.
and go shopping. 그렇죠. 그럼 질문들이 뭐 어떻게 하는지 기억합니까? What do you have to do였고요. 그 다음에 what does 땡땡땡땡 have to do였죠. 이거는 누구 얘기할 때? 삼. 그렇죠. 제 3자 얘기를 물어보는 거고 위에 있는 질문은요. 너는 뭐 해야 되냐? 그 나는 뭐 해야 된다라고 대답할 때 쓰는 거죠. 첫 번째, Tony, what do you have to do? 그러면 네가 아까 했던 일부분은 자기 얘기를 하면 돼. What do you have to do, Tony? 아 저걸 하는 거. What do you have to do? I have to do my homework. Okay, Go shopping. good. And Tony, what does Sandy have to do? What does Sandy have to do? Sandy has to do her homework and make her bed. Now, Nancy, what do you have to do? I have to do my homework Oh. and wash my face. Okay, wash your face. And okay, and what does Tony have to do? What does Tony have to do? 그 he라고 해야 돼요. Tony. Tony 해도 되고 he 해도 되고 물론 여기가 남자 이름이기 때문에 he 해도 되죠. What does Tony have to do? Tony has to do his homework and go shopping. Okay, what does Sandy have to do? Sandy has to do her homework and make her bed. Good. And that's good. And Sandy, what do you have to do? It's your turn, Sandy. What do you have to do? 요거 지금 요건 무엇을 뜻하는 건가요? 여러분 기억합니까? 이거를? Some cup. 예, 우리가 빈도부사라고 하는데요. 네, 맞아요. always는요. 지금 칸이 3개나 이렇게 되어 있죠? 그 뜻은 뭐야? 항상 하는 일을 얘기하는 거고요. 그 다음에 usually는요. 대개, 보통. 그렇죠? 내가 주로 하는 일, 주로 하는 것을 말하는 거고요. sometimes는요. 가끔. 뭐 항상 아니고 보통도 아니고 좀 뭐 가끔 하는 일이다. 결코는요. 아야. never는 절대 않다라는 뜻을 하는 거죠. 이해됩니까? 네, 그러면 우리가 한번 봅시다. 여러분 공책에다가 역시 선생님이 쓰는 대로 한번 자기 의견을 표현해 봅시다. 자, 선생님 해볼까요? 다시 말하면 빈도부사 표현은 yes. 자, 여러분 always 뭐예요? 항상이죠. 그래서 I always drink coffee in the morning. 나는 저거. 아니요. 선생님이 지금 하는 거야. 아까 이거 this s 하나 더 빼야 됩니다. 두 번째 뭐야? I usually exercise 3 times a week. 무슨 말이죠? 읽어볼까요? 3 times a week. 무슨 말이에요? 여기 a week은 일주일에란 말이고 3 times는요. 3번. 1 time, 2 times, 3 times. 해볼까요? 1 time, 2 times, 3 times. 그렇죠. 일주일에 3번 운동합니다. 그다음 I sometimes 선생님이 가끔 하는 거 sometimes eat at a restaurant. 레스토랑에 가끔씩 가요. 예, 식당에서 가끔 밥을 먹죠. 그다음 I never 아야. smoke. 선생님 담배를 절대 안 피워요. 이걸 좀 더 긍정적으로 할까? I never what do I never do?
정말 안 하는 게 뭘 많이 아는데 너희들한테 할 만한 게 뭐지? Okay. I never go shopping online. 예를 들어서 나는 뭐 하지 않는다고? 쇼핑. 온라인으로 쇼핑을 절대 하지 않는다. 이런 말인가? 뭐 가서 한다는. 네, 직접 가서 산다. 뭐 선생님은 직접 내가 진짜 그렇게 하는 것도 있지만 그렇지 않은 것도 있어요. 온라인 쇼핑하죠. 그래서 선생님이 아까 뭐 영어는 뭐라고 그랬어? 말하기 연습이기 때문에 꼭 자기가 하지 않는 거라도 한번 해보는 것도 괜찮아요. 연습이기 때문에 이게 거짓말하는 게 아니니까 우리는 연습하는 거니까 아시겠죠? 그래서 여러분 어떻게 하면 돼? 읽어볼까요? I always, I usually, I sometimes, I never 이렇게 순서대로 적어놓은 다음에 여러분 문장을 적으면 돼요. I always, I usually. 그러니까 선생님이 아까 뭐라 그랬어? 꼭 자기가 그렇게 하는 게 아니라 하더라도 쓸 수 있는 영어 표현이면 문장을 만들어 보시는 겁니다. 자, 시작! 만들어 보세요. 이건 자기 경험이다. 그러니까 넋 놓고 가만히 있으면서 내가 뭐 하더라 이렇게 안 해도 돼요. 그럼 예를 들어서 어떻게 해? 나는 절대 침대에 안 객해요. 나 항상 침대 객해요. 뭐야? I always make my bed. 그렇죠? 저는 숙제 따위는 절대 안 해요. I never do my homework. 그렇죠? 이런 거. 나 숙제는 절대 안 해요. 이런 거. 아무 말 대단치 해도 된다. 이런 말이에요. 그러면 여러분 꼭 내 경우와 똑같이 안 해도 되는 거죠? 말하기 연습이에요. Nancy, what do you always do? 질문을 했어요. What do you? 넌 always 항상 하느냐? What do you always do? I always do my homework. Okay? I always do my homework. 난 항상 숙제를 한다. 어디서요? 좀 더 내용을 더 첨가하면 좋을 것 같은데. At home. 그렇죠. At home. 그러면 딱 좋죠. 나는 항상 집에서 숙제합니다. 오케이. 그 다음에 what do you usually do? 대개 하는 게 뭐야? I usually wash my face and hands. 손은 두 개 있으니까. 오케이. 언제? In the morning? 아침에. 이렇게 첨가해서 하면 좀 더 내용이 더 다채로워지고 좋아질 것 같아요. 다시 읽어볼까요? What do you usually do? I usually wash my face and hands in the morning. Good. And what do you sometimes do? I sometimes clean my Clean my? room. Okay. Sometimes I clean my room. 잘했어요. Oh, sorry. What do you never do? I never give money to people. 그렇죠. What do you always do? Okay, I always do my homework. And what do you usually do? I usually eat at restaurant. 나는 주로 식당에서 밥 먹는다. 집에서는 밥은 맛이 없어가지고 식당에서 밥 먹는다. 오케이. 그럴 수 있죠. What do you sometimes do? I sometimes go shopping. 그렇죠? 나는 가끔 쇼핑은 가요. And what do you never do? I never feed my bird. 오케이. 완벽한 문장이죠. 그래서 이렇게 하라는 거야. 꼭 자기 경우가 아니더라도 상관없죠. You always do, Charles. Oops. I always make my bed. What do you usually do? I usually practice the piano. I usually practice the piano. What do you sometimes do? I sometimes drink milk. What do you sometimes do?
Sometimes drink drink milk. Okay. What do you never do? I never ride the pamper. Oh, you never ride to a pen pal. pen pal한테는 편지 절대 안 써. 편지가 펜팔이 없을 수 있으니까. Now, Tony, it's your turn. Tony, what do you always do? Video game. I always 동사를 쓰셔야죠. Play video games. 여러분, 영어는 항상 주어와 동사를 얘기하셔야 된다 그랬죠? I usually I usually What do you usually do? do my homework. 그렇죠. I usually do my homework. And what do you sometimes do? I sometimes make my bed. I sometimes make my bed. And what do you never do? I never go shopping. You never go shopping. Okay. Who never goes shopping? There are two people. Two children never go shopping. There are two children who never go shopping. 샌디, Sandy and 토니. Tony. You never go shopping. You never go shopping. So two students, two children never go shopping.